Hi guys, welcome ulit sa YouTube channel natin. Now today, continue tayo sa geometric methods, no, sa pagkuha ng deflections at saka slope sa beams. So ang topic naman natin ngayon is conjugate beam method. Now, inuna ko yung area moment method kasi, di ba sa area moment method, nag-discuss tayo sa moment diagram by parts, okay? So same din dito guys, actually sa conjugate beam method, magagamit din natin yung knowledge natin sa area moment method. The fact na gagawa tayo ng mga moment diagrams. But para sa akin, mas madali yung conjugate beam kasi kung kanina sa area moment method, we are actually dealing with yung mga geometric shapes, yung centroids, mga ganon. Dito kasi sa conjugate beam, napakadali, statics lang. Kung magaling ka sa statics, guys, then you can easily madali mong maintindihan itong conjugate beam at saka I think ito din yung gagamitin mo to solve for the deflection of beams at saka yung mga slopes na hinahanap. Okay? So same pa rin guys, meron tayong mga theorem no dito sa conjugate beam. So ito yung theorems natin. So sa conjugate beam method, likewise no, kung kanina sa area moment method, meron tayong dalawang theorems for slopes and deflections. Dito naman meron din tayong dalawang theorem. So from the word itself no, meron tayong conjugate beam method. So meron tayong gagawin na conjugate beam or para bang duplicate beam or hindi naman duplicate, para bang another beam, parang virtual beam, okay? Kung saan yung load ng beam natin, kung mapapansin nyo sa figure, yung load ng beam natin is actually the moment diagram of yung beam natin. Okay? So halimbawa, ito yung load mo. Meron kang load na ganito sa beam mo. So ang load ng conjugate beam mo, kasi from the word no, conjugate beam method, ang load ng conjugate beam mo is actually the moment diagram of the real beam. So sa conjugate beam method guys, dalawa yung beams na mangyayari. Okay? First, meron tayong real beam, and then second, meron tayong conjugate beam. Now, actually, baka isipin nyo, sir, mas mahirap na to, sir, kasi dalawa na yung beam. Kanina kasi sa area moment method, isa lang yung beam. Now, actually, although isa lang yung beam sa area moment method, we actually consider the moment diagrams pa din. So, medyo same pa din to. Now, dito guys, although hindi tayo magkukonsider, although meron tayong isang beam, itong beam na to, this is just the same as considering the moment diagram. Okay, so actually walang problema talaga yung conjugate beam method. Now, ang gagawin lang natin guys is once alam mo na kung ano yung conjugate beam, yun nga, just perform a series of yung statics natin, equilibrium equations, then you can easily get your slopes or deflection by using this theorems. So ang first theorem natin guys sa conjugate beam is ito. The slope daw at a point in real beam is numerically equal to the shear at the corresponding point in the conjugate beam. Tignan niya, the slope at a point in the real beam is numerically equal to the shear at the corresponding point in the conjugate beam. So if you're asked to solve for the shear, for the slope, for example sa midspan nito, you just need to create a conjugate beam. And then, how can you create the conjugate beam? Sa next slide na yon. But assuming na na-create mo na yung conjugate beam, guys, you just need to solve for, ano yung isolve natin dito? Kasi we cannot easily solve for the slope dito sa midspan sa real beam. But, if meron ka ng conjugate beam, then you can actually solve the shear, okay, at the midspan dito sa conjugate beam. Bakit? Kasi ang shear daw dito sa midspan, sa conjugate beam mo is just equal, numerically equal, to the slope dito sa real beam. So, ganun lang guys. So, medyo madali yung conjugate beam kasi statics lang ito. Unlike kanina na medyo mahirap-hirap. Ito statics lang. Okay? Now, yun nga lang, kailangan mong mag-create ng conjugate beam. Okay? Now, sa next slide na lang yan. Let's just assume muna na alam mo na paano mag-create ng conjugate beam. Now, ang theorem 2 naman is para to sa deflection. Now, kung kanina ang slope is equal to the shear, dito naman guys is ang deflection is actually equal to the moment. So for example, tingnan nyo the displacement of a point in real beam daw is numerically equal to the moment at the corresponding point in the conjugate beam. Okay? For example, you're asked to solve for the deflection at midspan. Now, you cannot easily solve for the deflection at midspan dito. Okay? You can use double integration or area moment method, but if you'll try to use conjugate beam, you just need to create a conjugate beam and then solve for the moment at midspan. Now, I'm sure alam nyo paano kunin yung moment sa midspan. At saka yung shear sa midspan if ever slope.
Now, sir, kung hahanapin namin yung shear at saka moment, gagawa pa ba kami ng shear and moment diagram? So, doble na yung mangyayari. Sir, na hindi. Actually, di ba tinuro ko sa inyo sa previous lessons natin na to get the internal shear siguro at moment along the beam, just cut the beam. Putulin mo lang ang beam kung saan mo gustong hanapin yung shear at saka moment, and then, yun. Pag pinutol mo, maglalabas na yung internal forces dyan, and then just sum up moments or sum up forces vertical, then you can easily get your shear and your moment. Okay? So, ang problem na lang natin, guys, although itong number 1 and number 2, napakadaling intindihin, no? Unlike kanina sa area moment method, ang problem na lang natin dito is how can we create a conjugate beam? Now, yun nga, the first thing you need to memorize is ito. The moment, ito natin nyo, the moment diagram of the, the moment diagram dito sa original beam mo or sa real beam mo is actually the loadings dito sa conjugate beam mo. So, importante pa din na alam mo paano gumawa ng moment diagrams. Now, sir, kanina, sir, sa area moment method, sir, tinuruan mo ko ng moment diagram by parts. Is it still applicable dito sa conjugate beam? Pwede ba, sir, na ang loadings namin is actually from the moment diagram by parts? Now, yes. Kaya una kong tinuro sa inyo yung moment diagram by parts. You can still use the moment diagram by parts, and then yan na yung loadings mo dito sa conjugate beam mo. Now, another thing, guys, is ito. Okay? Since meron tayong mga assumptions dito, no, na ang slope daw sa real beam magiging shear sa conjugate beam, likewise ang deflection magiging moment. So actually, guys, magbabago din yung mga supports. Yung mga supports sa beam mo, magbabago din. For example, dito, hindi nga lang nagbago to kasi nag-follow siya sa set of rules. Now, tingnan natin dito sa mga what if iba-iba yung mga supports natin. For example, dito. Tingnan nyo. Pag ang real beam mo daw, pag pin daw ang support mo sa real beam, sa conjugate beam, magiging pin pa din. Now, sir, tingnan nyo napakadami nito, napakadaming supports na kailangan nyo i-memorize. Tingnan nyo, ilan ba to? Tingnan nyo, 7 sets of pairs, no? Pares yan, makakapares yan na mga real beam at saka conjugate beam na supports. Now, to avoid, para hindi na kayo mahirapan mag-memorize, actually, you don't need to memorize, guys, sa mga pares na to, okay? You just need to memorize lang yung theorem kanina, yung dalawang theorems kanina. For example, dito, ano ba yung slope pag pin? Diba? Ang slope natin pag pin, hindi natin alam, diba? May slope yan dyan. But ano yung deflection pag pin, guys? Ano yung deflection pag pin? Ang deflection, guys, pag pin, pag meron yung support dyan, pag hinge or ruler dyan, diba? Pag pin dyan, diba zero ang deflection yan? So, ano yung pag zero ang deflection? Ano nga ulit yun? Ang slope is actually shear. Therefore, tingnan nyo pin to Therefore, pag hinanap mo ang shear dito sa conjugate beam mo, meron siyang shear. Meron siyang sarili shear. But, tingnan nyo, ang deflection niya dito is zero. Therefore, ang moment niya sa conjugate beam, di ba sinabi doon na the deflection at the real beam is the moment at the conjugate beam. Now, since the deflection dito is zero, then the moment here must be also zero. So, ano yung mangyayari, guys? Tingnan nyo, ano yung support na pwede nating ipalit kung saan ang shear hindi natin alam but ang moment is zero? Di ba pin lang din? Kasi pag pin ang support mo, guys, ano yung shear dyan? Di ba? Ano yung shear dito? Di ba hindi mo alam? Kasi merong shear dito. Hindi nga lang natin alam. But ang moment dito, ano yung moment dito? Pag pin, guys, pag hinge support dito tapos nasa edge. Di ba zero ang moment dito? So, kaya pag pin ang support, guys, pin din yan dyan. Okay? So, again pag pin ang support, pin din. Now, sir, pwede ba, sir? Di ba, sir, pag ruler, same din. Now, pwede mong ruler ang ilagay dyan, but still, same pa din yung makukuha mong sagot. Okay? Provided na ang tanong is deflection at saka slopes lang. Okay? Now, likewise, I think alam nyo na, pag ruler, diba? Tingnan nyo, pag ruler ang real beam, guys, pag ruler yung beam talaga na ina-analyze mo, yung slope, may slope dyan. Hindi nga lang natin alam. But yung deflection yan, zero. So, ang conjugate beam yan, pag conjugate beam na, ang ruler, hindi na yan, pag ruler, guys, ruler pa din. Okay? So, again, ang pin, pag ginawa mong conjugate beam, pin pa din. Pag ruler, ginawa mong conjugate beam, magiging ruler pa din. Kaya dito, tingnan nyo, walang nagbago dito. But, di ba? But,
tingnan nyo, what if guys, pag fixed ang support? Ano yung fixed ang support? Guys, tingnan nyo. Pag ang real beam ninyo is fixed ang support, okay? For example, cantilever beam, di ba? Fixed ang support. Now, ano yung slope pag fixed ang support? 0, di ba? Ano yung deflection pag fixed ang support? 0 din. Therefore, pag conjugate beam na, dapat ang shear doon is 0. Tapos, ang moment doon is 0. Kailan magiging 0 ang shear, guys? Meron kayong idea kailan magiging 0 ang shear? Well, magiging 0 ang shear kung maximum ang moment mo, di ba? But, aside from that, hindi kasi pwedeng may moment. Dapat 0 din yung moment mo. Okay? So, kailan magiging 0 ang shear? 0 din ang moment. So, guys, pag fixed ang real beam mo, dapat pag gumawa ka na ng conjugate beam, guys, ang fixed support magiging free end na. Bakit? Free end na. Tatanggalin mo na yung fixed. Bakit? Kasi sa free end, guys, maliban sa 0 ang shear, actually pag free end, wala ding moment dyan. So, itong dalawa, pares to para sa theorem 1 and 2. Okay? So, if ever fixed, guys, gawin nyo lang free end. Now, likewise, pag free end, guys, tingnan nyo, pag free end, ano yung mangyayari? Pag free end, guys, ano yung shear? Ano yung slope? Hindi natin alam. Basta may slope dyan. Mali pala. Ano yung slope, guys, pag free end? Okay, ano yung slope, guys, pag free end? Pag free end, guys, may slope yan. Hindi mo na nga lang alam. Okay? Likewise, pag free end, of course, it will actually deflect, no? Magdi-deflect yan pag meron tayong load. So, hindi mo din alam. So, meaning, pag conjugate beam na, dapat ang slope mo or ang shear mo dyan, dapat may value. Likewise, ang moment mo din, dapat may value. So, anong support ang merong shear, meron ding moment? Di ba fixed support? Kasi pag fixed ang support, guys, di ba merong shear? Kasi merong reaction dito. Di ba? Merong shear. Meron din actually moment. So, kaya pares din to. Okay? So, again I hope na naintindihan ninyo yung concept dito. Kasi pag sa real beam kasi, meron kasi tayong mga assumptions pag gumawa na tayo ng conjugate beam. Tapos yung assumptions natin, yun nga yung dalawa. Okay? Na ang shear magiging, ang slope magiging shear, and then ang deflection magiging moment. So, alam natin na sa free end, meron siyang slope at deflection. So, dapat ang support dito pag conjugate beam, meron ng meron ng shear and moment. Okay, so kaya fixed yan. Now, check natin yung ibang mga support, guys. Tingnan nyo, pag internal pin daw, ano yung mangyayari pag internal pin? Now, actually, same lang to, no? Pag internal ang pin, guys, ang slope, may slope dyan. Okay, hindi mo nga lang alam. But ang deflection yan, 0. So, instead of pin yan, magiging hinge na to dito. Kasi pag hinge, guys, pag hinge kasi, hindi natin alam ang slope. But ang moment, we are sure na 0. Okay, pag hinge. Tapos dapat 0 kasi yung moment, kasi yung deflection dito is 0. Ganun nyo lang ha, if ever mahirapan kayo mag-memorize sa mga pares-pares na to, tandaan nyo lang kung ano yung theorem. Okay? So first, you need to create, ito. Dapat alam nyo muna kung meron bang slope dito at saka merong deflections. And then after nun, dun ka na mag-create ng conjugate beam. Just make sure ha na yung slope at saka yung deflection dito, likewise yung shear at saka yung moment dito will actually parang pares ba? Kung 0 dito, dapat 0 din dito yung moment. Ganon. Kung 0 ang deflection, 0 dapat ang moment. Kung merong slope, dapat meron din dapat na shear. Parang ganon lang. Okay? So, I think mas maganda, no? Pag meron tayong mga example problems. Anyway, guys, ang gagamitin, check na natin, kung meron pa ba tayong next slides dito. Yeah, wala na. Okay, so anyway, parang ganito yung mangyayari. Meron pa pala. So anyway, guys, parang ganito yung mangyayari. Tingnan nyo. For example, meron kang real beam. Tapos, real beam mo is cantilever beam. So, ang conjugate beam mo dyan is hindi na magiging, cantilever beam pa din, but iba na yung itsura. Tingnan nyo. Ano yung nasa right end? Left end pala. Tama no? Left end. Second. So, ano yung nasa left end, guys? Di ba ang nasa left end is actually a fixed support? So, sa conjugate beam, guys, tingnan nyo, ano yung nandito sa left end? Naging free end na. Paano nangyari yan, sir? From sa assumption natin, tingnan nyo. Pag free end, magiging fixed end. Kaya pag fixed end, magiging free end. Kaya, fixed end, di ba? Fixed end, naging free end. Okay? Likewise, yung right support, yung right support. Likewise, yung right support, ang free end, naging fixed end na. Okay? So, same din dito, tingnan nyo. Yan
fixed end. So, free end na lahat. Tignan nyo, pag pin, internal hinge at saka ruler, so pin pa rin, di ba? Ang pin pa rin, walang nagbago. Ang ruler pa din. But pag internal hinge, ano yung mangyayari? Ruler na, di ba? Tignan nyo, pag internal hinge, okay, ruler na. Nasa gitna nga lang. Internal ruler. Okay, so tingnan nyo dito sa beam na to, sa number 4. Yan, fixed dito, di ba? Tapos internal hinge, tapos free end. So, ang nangyari guys, ang fixed, ginawa nating free end. Di ba? Yan kasi yung nasa kanina pinakita ko. Ang internal hinge, ginawa nating ruler. Tapos ang free end, ginawa nating fixed. Okay? So, dito tingnan yung fixed, naging free end. Ruler, naging ruler. Sir, ano mangyayari, sir? Unstable na to, sir. Unstable na to, sir. Kaya ba nating isolve to, sir? Now, yes, although unstable yan, walang problema, guys. We can still solve the shear at saka yung moment dyan. Okay, walang problema. Okay, so anyway, meron tayong mga example problems mamaya. Okay, para mas maintindihan ninyo. Okay, now actually, I think okay na, no? So, don't worry, guys. I think mas madaling maintindihan to pag meron tayong mga example problems. So, let's try to solve yung mga example problems. Now, mas maganda, guys, na ipakita natin yung example problems natin na ginamit sa area moment, yun pa din yung isusolve natin dito sa conjugate beam. And then, let's check out if ever same lang ba yung sagot natin. Okay? So, check na natin yung first example natin sa area moment method. Naalala nyo, ito yung lumabas, no? Tapos, yun nga, nakuha natin ito yung solution niya para sa area moment method. So, kinuha lang natin yung area natin dito. But first, gumawa tayo ng moment diagram. Okay? So, again, guys, let's try to solve this using conjugate beam naman. Conjugate beam method. Now, again, ano yung mangyayari, guys? First, we need to solve muna sa moment diagram dito sa beam na to, sa real beam. So, again, dalawa yung beam natin, real at saka conjugate beam. So, first, guys, let's try to, i-draw ko muna yung beam natin dito. So, ito yung beam natin dito, no? 2 kips. Yan. And then, meron siyang 30 feet, 15 feet, at saka 30 feet yung length, total length. Okay. So, anyway, we are actually interested sa problem nito na ang slope sa B at saka slope sa C. Again, ano yung theorem 1? Ang slope daw sa real beam is actually the shear at our conjugate beam. Therefore, we just need to solve for the shear at our conjugate beam to solve for the slopes at B and C. Di ba? Mas madali to compared sa, I think mas maganda to compared sa area moment kasi statics lang talaga yung gagawin natin. Okay, so let's try to solve now. Yan. First, guys, gawa muna tayo ng moment diagram. So, again, paano ba to? I'll just, moment diagram by parts na lang yung gagamitin ko. Anyway, dapat meron siyang reaction dito at saka shear dito. Okay? So, to avoid solving the reactions, diba, dito, to avoid solving the moment at saka yung reaction dyan, so mag moment diagram by parts na lang ako dyan mismo. Okay? Para hindi na para wala nang problema ba. Okay? So, hindi ko na isusolve yung reactions dito. Okay? At saka yung moment. So, anyway, sa moment diagram by parts, naalala nyo pa? Diretso na ako, moment diagram by parts, hindi na ako gagawa ng shear diagram. So, dito ako magre-refer, no? So, ano yung magro-rotate dyan sa point natin? Okay, na force. Now, obviously, itong vertical load, hindi yan magro-rotate. Okay? So, itong 2 kips lang. Yan, and then, ang 2 kips, of course, simula tayo dito. Sorry. Then, since that is actually going downward, so, pababa yung moment natin. So, ano yung moment natin? Ano yung intensity ng moment diagram natin? So, that is just simply equal to the moment created by the 2 kips. So, ano yung moment ng 2 kips from our reference, reference point? That is actually 2 times 30. So, 60 kip feet. Okay? Now, problem, guys, ano yung moment diagram? Naalala nyo pa? Our load is actually a concentrated load. Therefore, our shear is actually rectangular. Now, ang moment natin is actually triangular. So, I hope naalala nyo pa. So, magsisimula to dito, and then pababa. Yan. Triangular lang yan. And then, ano yung intensity, guys? Okay, intensity is equal to the moment created by the load. So, ang moment created by the load, which with respect to our point, is actually 2 times 30. So, this is now negative 60 kilonewton. Kips feet. Okay, so anyway, negative 60 na lang yung ilalagay ko dyan.
I'll just be consistent with my units. So, ano yung mangyayari, guys? Now, meron na tayong moment diagram. Let's try to create our conjugate beam. Okay? Okay, so let's create our conjugate beam, guys. So, ang real beam natin, guys, kung mapapansin nyo, 30. By the way, guys, nakalimutan kong sabihin, no, kung ano yung length ng real beam, dapat same lang din yung length ng conjugate beam. Ang magbabago lang is yung supports at saka yung loading. Okay? So, this will be 30 feet pa din. Okay? So, ano yung nasa left end pala sa monitor ninyo? So, ang nasa left end is actually a fixed support. So, instead of fixed, magiging free na yan. Diyan. O, tingnan nyo, free na. Diyan, free na dyan. Hindi na yan lalagyan ng support. Now, ano yung nasa right end? Ang nasa right end, guys, is a free end, di ba? Dito, tingnan nyo, free end dito, di ba? So, instead of free end, guys, magiging fixed end na yan sa conjugate beam. So, dito, guys, ilalagay ko to dito. Meron niyang fixed support dyan. Okay? So, yan na, guys. And then, ano yung sinabi kanina na ang loading daw sa conjugate beam is actually equal to the moment diagram dito. So, tanggalin ko na lang ito. Ayan. So, ang loading natin dito sa beam natin is parang ganito. Ay, sorry. Diba? Yan yung loading. Now, since that is actually a negative moment diagram, so this is actually going down. Yan, with an intensity na negative 60 over EI. Okay, or negative 60 na lang. Anyway, same, makukuha mo din natin yung sagot. Okay, so yan na. And then, ano yung tanong dito sa problem natin? Slope at B and C. So, to solve for the slope at B and C, kailangan ko yung slope dito, no, sa B and C. Instead of solving for the slope, since I have now a conjugate beam, I will not try to solve for the slope, guys. I will try to solve for the shear. Now, how can I solve for the shear at B? Na, di ba? Again, wag na kayong gumawa ng shear and moment diagram, guys. Okay? To solve for the shear at B, hatiin nyo na lang. Okay? Hatiin nyo sa B. Tignan nyo, hatiin ko sa B, ha? Yan, asa na yan? Sandali lang, ha? Hatiin natin sa B. So, parang ganito yung mangyayari. Hatiin ko dito, ha, sa B. Yan. So, ang matitira, guys, is ito. Eps, sorry. Tama, no? Yan. Okay. So, this is negative 60. Ito, hindi nga lang natin alam. Tawagin natin itong H1. Okay. Now, since hinati natin dyan, ang mangyayari, guys, may maglalabasan dito. Meron siyang shear dito. Okay. Meron siyang shear. Likewise, guys, meron din siyang moment dito. Yan. Okay. Now, I am not interested sa moment. Bakit? Kung deflection sana yung tinanong, what is the deflection at B? Then, moment sana yung hahanapin ko dyan. Now, since slope lang yung hinanap, then I'll just solve for shear. Sir, ano yung nangyari sa kabila, sir? Naalala nyo, di ba, pag naghati kayo, guys, you can consider yung left or yung right section. Pwede mo i-consider actually ito. Pwede din actually ito. Depende na sa'yo kung ano yung gusto mo. Now, ako, obviously, mas gusto ko yung nasa left. Bakit? Ito lang kasi yung forces. Yan lang, oh. Now, pag i-consider ko kasi ito, tingnan nyo, pag i-consider ko yung kabila, ang mangyayari, guys, yan. So, dito, no? So, ito, meron siyang shear dito. And then, meron din siyang moment dyan. Okay? Now, that is, if I'll try to consider yung left part. Now, maliban dyan, kailangan ko pang isolve kasi meron siyang reaction dito. Diba? Kailangan ko itong isolve. Yan. So, medyo napakadaming forces sa right side. By the way, ito, you can actually solve for the moment here. Pwede mo ma-solve to, ha? Tsaka yung reaction dito. Pwede mong isolve yan. Okay? You can solve, pwede mong isolve yung moment dyan. Okay? So, yun nga lang, matagal na. So, ito na lang yung ginawa ko. Yan na lang. So, instead of considering the right side, yung left side na lang. So, let's try to solve for the shear. Again, I think napakadaling kunin ng shear, no? To solve for shear, guys, just sum of forces vertical is equal to 0. Upward is equals downward. Kung ano yung pataas, equals sa pababa. Now, unfortunately, hindi natin alam yung total force going downwards kasi wala tayong H1. Now, how can we solve for H1? Napakadali lang din. To solve for H1, consider muna yung
original na, yung conjugate beam natin, yung hindi pa natin hinati. Now, just use ratio and proportion, di ba? Pwede kang mag-ratio and proportion, guys. So, paano yan? I think obvious naman siguro, no? If this is 15, ano yun? 15 din yan. Kung ang total height kung ang total base ng beam, ng load natin is 30 feet, tapos yung intensity is -60, ano yung intensity pag nasa gitna? Diba? Obvious, that is actually -30. So, anyway, you can just use ratio and proportion, guys, to check if tama ba yung ginawa natin. Okay? So, ako, lalagyan na lang dyan na H1 is actually -30. So, sama pala ko na forces vertical is equal to 0. Ano yung forces upward? Yung shear V. Okay. Ano yung forces downward? Ano yung forces downward natin? Yung forces downward natin is yung load lang mismo, di ba? So, ano yung resultant ng load? That is actually a trapezoidal load. So, ang resultant niya is just the area of our load. So, that's 1/2 average of the heights, no? So, -60 at saka -30. And then multiply by our base. Ano yung base natin dito? 15 meters, tama ba? 15 feet pala. Okay, multiply natin by 15 feet. Yan. So, meron na tayong shear, guys. Ano yung shear natin dito? 1/2, ayan. 1/2 times -60 minus 30 and then times 15. Yan. So, -675. Ano yan? 675. Tama no? -675. Yan lang. So, -675 over EI. Huwag niyong kalimutan yung over EI kasi yung loading natin is actually the M over EI diagram. Okay? Now, you can actually now solve for the slope. Na i-check daw natin last time kung ano yung sagot natin sa area moment method. Check ko muna ha. Okay guys, so check ko guys, actually same lang, -675. Now, kayo na lang yung mag-substitute sa EI to check for the correct answer. Okay, anyway, I'm addressing my students by the way. So sa mga students ko dyan, anyway, meron man kayong values no ng EI. So anyway, focus na muna tayo dito sa ito. Sa -675 over EI. Anyway, you can substitute the EI and then get the exact answer talaga. For now, dito lang muna tayo just to check kung tama ba yung sagot natin, which tama man din sa previous answers natin. Okay? Sa answer natin sa area moment diagram. Okay? So anyway, ang next problem natin is ito. Tingnan nyo. Solve for the determine the slope at C daw. So slope sa C. So to determine the slope sa C, guys, wala ding problema actually. Paano ba yan? To determine the slope at C, just get the shear sa C considering the conjugate beam. Okay? So buburahin ko to ha. Now, dapat guys, this is actually 900 yung sagot natin. Okay? Tinanan ko kanina, dapat 900 yung sagot natin. So let's check kung 900 ba yung shear sa C. Now, I hope you will agree no, that the shear at C is actually just equal to the reaction no, dito. So, tawagin ko tong RC. Okay, so yan lang yung, kung ano yung RC, that is actually my shear sa C. Anyway, I'll just sum up forces vertical, same then. Summation of forces vertical is equal to 0. Upward is equals downward to get RC. Okay, so ano yung upward natin? RC. Ano yung downward forces natin? Obviously, yung loads lang natin. That is actually a rectangular load. So, 1/2. Base is actually 30. Height is 60. Tama no? Height is 60. Okay? So, therefore, yung RC natin is equal to, or -60 pala. Yan. So, 1/2 times 30 is, 1/2 times 60 is 30. So, 30 times 30, that's actually 900. Okay? So, -900 over EI, which is same pa din yung sagot. Okay? So, I hope okay tayo guys ha na, di ba? Now, depende na sa inyo guys kung asan yung gagamitin ninyo na, anong tawag doon? Gagamitin nyo na method. Okay? Kung shear ba, o kung conjugate beam ba, or area moment method. Now guys, during sa time ko actually, mas gusto ko itong conjugate beam method kasi, magaling kasi ako sa statics. Medyo nahihirapan kasi kapag area moment kasi, halimbawa area moment method, okay lang yung area moment method guys, pag cantilever yung beam, pag ganun. But what if yung beam is actually simply supported, tapos medyo
mahihirapan ka ba kasi naalala nyo sa area moment method, kailangan mo pang gumawa ng yung elastic curve, di ba? Kasi mag-ratio and proportion ka pa. Dito kasi diretso na lang. Slope, yung shear at saka yung moment. Yan lang. Shear and moment. Diretso na. Hindi ka na mag-create ng mga equations, ratio and proportion. So I think mas maganda yung conjugate beam method. Okay? Now let's try to check daw yung next example natin guys. Now ito, yung sa area moment method ba? Now yan, skip na lang natin to. I think medyo madali lang to. Let's just separate cantilever beam. So skip natin yan. Let's proceed sa yan. Diyan, okay? So, naalala nyo, yung sagot natin dito sa area moment method is actually 135. Okay? Yung slope at point C of the beam dito. Ang slope sa point C sa beam. Wala ba tayong tanong na deflection yung... check ko muna. I think wala, no? Tama, wala. So anyway, meron tayong isa pa example dito after nito na deflection naman yung hahanapin. Okay? So, dito guys, we are interested sa slope muna sa point C. Ay, sorry. Mali pala yung slide na nakita niyo. So dito guys, we are interested sa slope at point C. Okay? Skip na lang natin to kasi I think madali lang to. Same pa rin, cantilever beam lang kasi. So yan. Determine down the slope at point C of the beam. Now, nung sinolve natin to using area moment method, ito yung equation, ito yung ginawa natin, no? So we try to solve for the area here. Okay? Now, let us try to solve, okay, using conjugate beam method. Now, sa conjugate beam method, guys, ilipat ko muna yung beam na to. Yan, ilipat muna natin. So, bali yung beam natin is ganito, no? Yan. Okay? And then, I will not create the original moment diagram. So, ang gagawin ko lang is moment diagram by parts. Now, depende na sa iyo kung asan ka mag-moment diagram by parts. Anyway, same lang din yung sagot. Okay? So, nakita natin kanina, by the way, this is 20 kN, no? 20 kN, and then this is 10 kN. Kasi nga symmetrical. And then, ito is 6M. Ito naman is 6 meters. Okay? Okay, so moment diagram by parts, I think mas maganda no na ang gagawin natin is yung yung dito ako magre-refer sa point B. This is A, B, and then C. Sa point B ako magre-refer. So, ang moment diagram by parts ito is parang ganito. Yan. So, ito yung fixed part, no? So, the 20 kilonewton load, ito will create a moment since that is actually a concentrated load. So, triangular yung moment diagram. So, from here, dito, pababa. Bakit pababa? Kasi nga, pababa kasi yung 20 kilonewton. Likewise, yung 10 kilonewton is actually pataas. So, magsisimula din yan dyan. Pataas. Yan. Now, ano yung mga intensities natin? So, ang intensities, again, ulitin ko, intensities ng moment diagrams natin is just equal, by parts, no? Is just equal to the moment created by that load. So, ang 10 kilonewton will actually create a moment with respect sa B, no, na 10 times 12, which is 120 kN. Okay, so 120 over EI na lang yan. And then likewise, yung 20 kilonewton will actually create a moment na 20 times 6, so that is actually 120 din. Okay? So, but negative nga lang to. Negative 120 over EI. Okay? So, since meron na tayong loads, meron na tayong moment diagram, so pwede natin gawin yung conjugate beam natin. So, sa conjugate beam natin, guys, meron bang magbabago? Tingnan nyo. Sa given, yung A is pin, di ba? Naalala nyo? Pag pin yung support, sa conjugate beam, pin pa din. Likewise, pin din kasi yung B. So, pin din dapat sa conjugate beam. So, actually, walang magbabago. Ruler pala dito, sorry, hindi ko napansin. Ruler pala yung B, so actually walang magbabago. Okay? So, lagay ko dito. Okay, lagay ko dito guys ha. Ano to? Yan. So, same pa rin but yung loading ko nga lang magbabago. So, yung loading ko is ganito na. Ganyan, no? Tama ba yan? By the way, since that is actually a positive area, meaning positive yung load, pataas yung load. So, pag ganito yung load natin dyan, baka kasi nasanay kayo na pababa. Hindi ha? Pataas yung load kasi positive kasi yung area. Yan. Okay, likewise, ito, since nasa negative yung area natin, pababa din to.
Yan, okay? And then, wag natin kalimutan, merong reactions dito. And then, meron ding reaction dito. Tawagin natin itong RA, tsaka RB. Okay? Now, I am interested sa slope dito sa C. Asan yung C dito? Dito, no? Dito. 3 meters from A. I am interested sa slope at point C. Again, paano ko isosolve guys yung slope sa point C sa real beam? Now, to solve for the slope at point C sa real beam, I will just solve for the shear at C. So, how can I solve for the shear at C dito sa conjugate beam? Same pa din guys, hatiin ko pa din. Hatiin natin ha? Now, very obvious no, pag hinati mo yan, pag hinati mo dyan, asan yung i-consider mo? Yung left or yung right? Asan yung gusto mo? Ito or ito? I think obvious na, di ba? Obvious na we'll try to consider yung left part kasi mas maliit lang kasi mas maganda kasi yung load dito sa left part. Okay? Now, unfortunately guys, if we will try to consider the left part, we actually need the reaction at A, yung RA. So, before cutting the beam, let's try to solve muna sa RA. Now, guys, how can I solve for RA? Paano ko isosolve ang RA? Paano nga ba? Diba? Typical lang talaga na statics. To solve for RA, obviously, sum up ka ng moments dito sa B. Okay, so summation of moment at B is equal to 0. Clockwise equals counterclockwise. Ano yung mga clockwise moments natin? Number 1, we have the clockwise moment caused by RA, di ba? So, RA. Ano yung moment arm ng RA, guys? That is actually 12, no? This is 3. And then ito, this is actually 6M. Okay, so 12 meters yung moment arm ng RA. Ano pa yung clockwise moment with respect sa B? Yung load, no? Ito. No? Yung load na 120 per EI, that is actually it will rotate, no? Clockwise moment from B. It will cause a clockwise moment. Okay? So, ano yung moment dyan? By the way, mga shortcut, that is actually WL squared over 6. Now, if ever hindi pa kayo marunong sa shortcuts, you can still use yung mano-mano talaga. Okay? So, ano yung resultant ng load na yan, ng triangular load? Siyempre, yung area lang ng load. So, that's actually 1/2 base. Ang base natin is 12. Ang height natin is 120. Ano yung moment arm? So, ang resultant will actually occur dito, no? Yan. Yan yung resultant niya. So, ano yung moment arm niya from B? Now, the moment arm from B is obviously since triangle yan, that is 1/3 of the total base of the triangle. So, 1/3 of 12. So, lagyan natin dito 12 over 3. Yan yung moment arm. Okay? So, meron pa bang clockwise moment, guys? I think wala nang clockwise moment, no? So, dapat equal na yan sa counterclockwise moment. So, ano yung magkukos ng counterclockwise moment? Now, obviously, ang magkukos ng counterclockwise moment is itong load na to, ito. Yung pababa. Okay? So, same pa din. That is a triangular load. So, the area or the resultant is 1/2. Base is actually 6. This time, yung base is 6. Ano yung height? 120 ba din? Okay? And then, multiply natin sa moment arm. Now, again, ang resultant will occur here, di ba? And so, ang moment arm yan is just same pa din. 1/3 sa 1/3 sa 6. Okay? Kanina kasi 1/3 sa 12 kasi yung base natin is 12. Ngayon, 6 man yan. So, 1/3 sa 6. So, 6 over 3. Okay? Now, with that, guys, you can now solve for RA. Solve na natin yung RA. Solve natin yung RA, ha? Ano yan? X times 12 plus 1/2. Ano yan? Times X times 1/2 times 12 times 120 times 12 over 3 or 4. That must be equal to 1/2. Again, dapat yung sagot natin sa final answer natin is actually 135. 120 times 6 over 3. Check na natin yung RA natin. Kung ano yung sagot natin sa RA. So, RA is actually negative 180. So, check natin dito. Negative 180 over EI. Meaning, mali yung assumption natin. Nag-assume kasi tayo na ang RA is pataas. Okay, so, pababa pala yung RA. Okay? So anyway, again, gaya ng tinuturo ko, huwag nyo munang pansinin yung mga assumption na, okay, mali yung assumption natin, but stay put pa din yan, pataas pa din yung RA natin, but yung gagamitin nga lang natin is negative nga lang. Okay?
So anyway, I think once meron ka ng RA guys, pwede ko nang isolve yung shear sa C by cutting here. Okay, and then considering the left part. Okay, so i-cut ko, no? Bali, ganito yung mangyayari. Parang ganito. Ay, sorry. So, parang ganito yung may iwan, no? RA. Okay, and then, meron tayo dito. Yan. Meron tayong load dito. Okay, and then this is 3M. Ano nga ulit ito? Negative 180. So, unfortunately guys, same pa rin. Wala tayong load dito, no? So, dapat meron. Tatawagin lang natin itong H1. Okay, anyway, assume na lang ako na shear is ganyan. So, meron tayong shear dyan. And then, meron din tayong moment. Okay? So, again, I am not interested sa moment, guys. I am just interested sa shear. Bakit shear? Slope kasi yung hinahanap sa C. Now, I cannot solve the slope or the shear at C. Okay? Or the shear dito, yung shear natin dyan, kung wala akong H1. Kasi kailangan ko yung H1, sum of forces vertical equal to 0, di ba? So, to solve for H1, ratio and proportion pa din. Balik tayo dito sa original beam. So, I hope you will agree na ratio and proportion lang. So, yung big triangle natin is ito. Yung malaki, yung 120 yung intensity. And then yung small triangle natin is yung H1 yung intensity. So, 120 divided by the base of the bigger triangle, that is actually 12. Now, that must be equal to H1 over the base of the smaller triangle, guys. So, ang base ng smaller triangle natin is 3 meters. Okay? So, makukuha natin dyan, no? H1 is actually equal to 30 over EI. 30 kilonewton meter over EI. Okay? So, anyway, lalagay ko na lang dito ulit yung H1 na 30. Okay? So, I think pwede natin isolve yung slope or yung shear. Actually, yung shear yung hahanapin natin. So, to solve for shear, summation of forces vertical is equal to 0. Upward is equals downward. Ano yung upward forces? Yung RA, no, na 180. So, RA. Okay, and then plus yung V, di ba? Yung shear ko, I assume na pataas. Okay? And then that must be equal to the downward forces. Ano yung downward forces? 1/2 base na 3 and height na H1. Okay, substitute ko yung values. RA is negative 180 plus V. That must be equal to 1/2 times 3 times H1 na 30. Okay? So, Uy, may mali pala ako. Sorry. Hindi pala to pababa yung load natin. Sorry. Nasanay. Again, kaya nasanay kasi ako. Sorry guys. So, check natin dito. Yan, hindi pala to pababa. Yung loading natin hindi pala pababa. Burahin ko muna yung loading. So actually guys, yung loadings natin hindi yan pababa. Pataas yan from our figure, di ba? So dapat pataas yan. So dapat pala yung shear ko pababa na lang yung assumption ko. Anyway, makukuha man din pala, same pa lang din natin. Anyway, mali lang yung assumption natin. Again ha, pataas yung loads natin. So careful tayo dyan. So since pataas yan, lahat pala pataas, no? So ilipat ko na lang to. Plus 1/2 3 times 30. So wala akong load na pababa, di ba? Wala akong load na pababa. So dapat equal yan sa 0 since wala akong load pababa. Okay? So equal to 0. Okay, sorry guys, hindi ko napansin na wala pala yung audio. So I hope okay lang yung anyway, balik ko ha. So I think hindi ko alam kung saan ako nawala yung audio. Anyway, yan ha. So again, pinutol lang natin dyan sa C. Yung pinutol natin, kinuha lang natin yung shear. But yun nga, kailangan natin yung RA. Okay, so yan lang. So I think pwede na, no? Pwede natin kunin yung V. Okay, or yung shear. So pag yan, makuha natin na yung 135 over EI. Okay? So, same pa din sa nakuha natin previously, no, using the moment area method. Okay? So, 135 pa din. Now, sir, parang mas mataas yung conjugate beam, sir, kaysa kanina. Kasi sa area moment method, yung area lang yung kinuha natin. Dito, medyo marami pa. Now, actually, yes, although dito lang, in this case, medyo mataas, no? But usually, actually, may advantages talaga. So, yun nga, depende na lang talaga sa inyo kung ano yung gagamitin niyo. Now, of course, kung hindi sinabi, for example, sa board exam,
Depende na sa'yo kung ano yung gusto mong gamiting method, kung saan ka komportable. Okay, now I think basta yung gusto ko lang is paano ba? Kasi nung nag-board exam kami, yung ginamit namin hindi kasi hindi area moment, hindi din conjugate beam method. Yung next method kasi yung force method, okay, yung superposition method. Anyway, ituturo ko na lang sa next video natin. Okay, for now, ito lang muna yung gagamitin niyo. Anyway, undergrad pa man kayo, so kailangan niyo pa ding matutunan to kasi nga yung mga problems niyo, 'di ba? Solve using conjugate beam method, solve using area moment method. Okay, but sa board exam, guys, kayo hindi sasabihin na solve using this method, hindi. Kayo yung bahala kung ano yung method na gagamitin nyo to solve for the deflections or slopes sa beams natin. Okay? So, I think yan lang ata para sa conjugate beam method. So, yeah, maraming salamat sa panonood. Anyway, I hope na may natutunan kayo. Again, if ever meron kayong tanong, just comment lang below, no, yung mga tanong ninyo. At saka kung meron kayong mga nakita na mali sa pag-substitute ko sa values. Anyway, so far, tama man yung sagot natin, same lang din. So, yan lang muna guys. Depende na sa inyo kung ano yung method na gagamitin ninyo. But, sa mga students ko, actually yung binigay ko sa inyo na plate, same problems na talaga, iba-iba lang yung method. Okay? So, ito, same beam, same loadings, solve this using area moment. Tapos yung next plate ninyo is same beam, same loading, solve this using conjugate beam method. Okay? And then another one is solve this using double integration method. So, yan lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. And yun nga, so yung mga hindi ko students tapos natulungan ko, like and subscribe na lang guys para makatulong din kayo sa YouTube channel ko. Maraming salamat sa panonood and see you sa next video natin. Salamat.